Bend over and bite the pillow, Bibi, cause we're going to check your anal cavity. Welcome to my show where we expose the truth and name the The Bibi Files is the latest documentary directed by this lady, Alexis Bloom, exposing the corruption charges of the current Prime Minister of Palestine, Israel, Benjamin Netenyahu, and yes, this is his real name. Before he and his father changed their names, their ancestral bloodline traces back to Poland, having the ethnicity of an Ashkenazi Jew, making Israel de facto a colonizing power. They literally are a colonizing power since the British and the Americans invaded the Palestinian land on their behalf back in 1948, but that's a story for another day. In this video, you will see proof of corruption, fraud, money laundering, bribery committed by Bibi Netenyahu, investigated by the Israeli police. Wow, imagine being so corrupt that your own police investigates and charges you. In this video, you will find out why the war in Gaza started on October the 7th, 2023, why Bibi gave $3 billion to Hamas, why he funded them, and why he needs the war in Gaza to be a forever war. This film starts with Bibi looking as you've never seen him before. Tense, sweating, worried about the imminent interrogation he's about to be exposed to. And then he becomes defensive and downright unhinged and aggressive, starting to expose his insecurities through his body language, like restlessness, defensive poses, like arms crossed, cowering, raising his voice, accusing of lies when he receives the testimony of one from his inner circle, and smashing his poor wooden desk 1,000 times. Bibi! Please stop striking the desk, Bibi! Stop, Bibi! The desk is not a Hamas base, Bibi! Netanyahu, as Raviv Drucker says, silences, deplatforms, and tries to sue anyone who criticizes him, including Raviv himself, when he tried to sue him, but the Supreme Court ruled that he had no case. Bibi had numerous corruption cases throughout his political career. In 1997, he was investigated for corruption involving the Attorney General in some corrupt deal. Later that year, he was investigated for getting gifts, later for a submarine deal with Germany where he received a percentage in that deal. Oh, come on, USA does that 20 times a day, and that's a slow day for them. That's basically money laundering 101. Okay, come on, let's not pretend that every country doesn't do that, okay? The current corruption investigation into Bibi began in 2016. The police interrogated hundreds of witnesses over 3 years. Looky who it is! Miriam Adelson, the woman who gave Trump, on paper, more than $100 million for his campaign, and look, also her then husband, Sheldon Adelson. You bet your ass you are! The day of reckoning is coming, you The scourge of Amalek is upon you. Jesus Christ, he looks just like the meme! Bro, stereotypes are there for a reason! Arnon Milchan, a Hollywood producer, billionaire, businessman, and former spy for the IDF, was caught giving bribery to Bibi. Bro, you're not helping with your stereotype, okay? You're not helping. הדבר הזה, כשיש לו את התעשייה הציבורית, התקשורתית, שעובדת יחד עם ניסיון של הפללה. בסדר, זה אני אומר לך עכשיו, לא ידעתי את זה אז. אבל עם הכאוס התקשורתי הנורא הזה, על הנהנתנות הנוראה של בני הזוג נתניהו, שחיים חיי קיסרים ממש קיסרים, כן? השטויות האלה. Oy vey! I am attacked for corruption, abuse of power, and mass genocide! Help! Help! The world is anti-Semitic! כן, זה לצורך העניין. הוא אומר, אולי, להנעים לו את החיים, לשלוח לו כמה סיגרים, כן? כן, אז הוא רוצה.
זה גם זה פשע, עוון ממש. אוקיי. Oh, so what? I received a few cigars worth of millions of dollars. You know, I need to cope when I sent missiles to bomb women and children in Gaza. You know, being a war criminal is not easy. Haha, shalom. במרץ 2010, רכישה של עסקאות שמוסר של גבולות. כל מה שנרכש פה, זה לטובת אותו איש. Bro, Bibi smokes so much cigars, his lungs should be almost as black as his soul. In the question of terrorism, there's no neutrality. There's no position of magisterial objectivity between good and evil. You have to choose. You're either with the terrorists or you're against them. Oh, really, Bibi? Can you define terrorism for me? Is it bombing hospitals full of patients? Is it bombing maternities full of mothers and babies? Is it bombing civilian buildings? Is it cutting their water supply? Is it starving them to death? Is it keeping them in an open air prison? Is it using literal human shields when you enter a building? Remember, kids, the silly Billy always accuses you of what which they are guilty of. Now let's focus on the wife of Bibi Netenyahu, Sarah Netanyahu. זה שהיא שותה הרבה אלכוהול, אז הבנתי למה ההתנהגות שלה לפעמים חייכנית, לפעמים עצבנית, פעם צועקת ואומרת שהכל בסדר ופתאום מלטפת, ועוד פעם וזה חוזר על עצמו. הוא יודע שהיא שותה, הוא יודע הכל. שרה נכנסה לאוטו עם כל הקרטונים של השמפניה שהנהגים העמיסו להם בסיום ארוחה. שרה הייתה לוקחת כוס לדרך, כשאני לוקחת כוס קפה, אז היא לקחה כוס שמפניה לדרך. את יצרת קשר עם אדון מיטשל ביקשת בבוקי שמפניה, החביבה עליך הזאת? למה אתה צריך להגיד החביבה עליך? זה נורא סין, זה מה שסגנון דיבור לך. כי את מבקשת ספציפית. אתה לא מבקשת ספציפית, אתה לא מדבר בצורה מכבדת. אוקיי, ביקשת? ביקשת. אני חייבת להגיד שזה לא נעים לי כאן. אוקיי. זה שאני גם יכולה לצאת מכאן. השאלה היא, או שתכלאו. אם אנחנו שימו לב, אנחנו הולכים מראשון עד שישי באותו שבוע, 20 בקבוקים באותו שבוע. לא זכור, זה אומר שיכול להיות שכן? שמפניה שעולים כפי שאמרת כל פעם כמה מאות שקלים. בוא אני אגיד לך כמה. So you basically have two drug addicts, one addicted to alcohol, the other to nicotine, but let's face it, they both are on at least 3 types of benzodiazepines that run a colonizing settler apartheid state and basically the largest concentration camp ever built. Sooner or later, it will crumble from within. עובדים 18 שעות ביממה, היא עובדת עם הילדים, עם חולי סרטן, עם מה שאתה רוצה, ועם כפסיכולוגיה לילדים. אין לנו עוד בחיים. אני הבנתי את זה אחרת לגמרי. כל מה שאתם מנסים להציג כאן, מוקצה לאחד. Oh, poor Bibi and poor Sarah. They have just a few pleasures in life. Drugs, luxuries, bombing children in Gaza. Come on, can you take that away from them? I mean, their parents were exposed to manual labor in Poland in the 40s for more than 5 minutes. Come on, don't you have any empathy? 30 years ago, Netanyahu was involved in a sex scandal that was never been heard of in Puritan Israel of those days. In Israel, this scandal is called the hot tape scandal. ועכשיו לפרשה המסעירה את המערכת הפוליטית בליכוד. אלמוני מאיים לפרסם חומר החושף קשרים אינטימיים של חבר הכנסת בנימין נתניהו עם אישה אחרת. We know the name of the woman that was supposed to be in the hot tape. Nobody ever saw the hot tape. No one. But his response was panicky. אותו חבר הכנסת נתניהו, שאל אותך שאלה ראשונה, האם היו לך קשרים אינטימיים עם אישה אחרת? היה דבר כזה, זה הסתיים לפני כמה חודשים. מה שיש פה זה דבר אישי, ביני, יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד. כיצד הגיבה אשתך לשם הדברים? בשעה 6 אתמול בערב התקשר אלמוני, בשעה שהייתי מחוץ לבית באספת בחירות. איים על אשתי, שהרימה את הטלפון, שאם לא יפרוש מהמרוץ לראשות הליכוד, יפורסם עליי אותו חומר. Naughty, naughty, Bibi. Naughty, naughty. So, Bibi has a stained conscience and he's ashamed that he cheated on his wife 30 years ago and now she has him by his balls. You know, I used to see Bibi as a tough gangster who served in the IDF and now he has even the president of the United States under his thumb. I mean, look at this dominating stance and look at the weak and submissive Biden. I thought Bibi was a gangster war criminal, but in reality, he's just a
puppy, a literal slave under his wife's heel. And also a war criminal. What a pathetic human being. You know, I actually feel a little sorry for Bibi. I mean, imagine waking up every morning next to this. ממני, באופן אישי, ביקשה וקיבלה. אני קניתי, אני רכשתי שרשרת וטבעת. מאוחר יותר, שרה גם ביקשה מתנה ליום הנישואין שלה. צמיד שעלה כ-42,000 דולר. והיא אמרה שבעלה אמר לה שהוא רומני מדי, זאת אומרת קיצ'י מדי. היא רצתה להחליף, אמרת שאי אפשר להחליף צמיד עם כל כך הרבה ימים, אבל זאת שאלת המודעות גם, האם ביבי ידע. היא אמרה לי שביבי אמר לה שהיא לא, כי באמת זה היה צמיד עטור ביהלומים. זאת אומרת, אי אפשר היה ללכת איתו בשביל מישהו לא ישאל מאיפה יש כזה צמיד. Fine taste, I might add. מעולם לא ראיתי אדם עם זיכרון, גם ציבורי אבל גם לפרטים, וגם טקסטואלי ואנשים ואירועים ותהליכים והיסטוריה, והיסטוריה, כמו נתניהו. לא יכול לזכור בגלל. לא זוכר, זה אומר יכול להיות שכיף, יכול להיות שלא. לא, אני זוכר מה, אני זוכר, הוא עושה. אני לא יכול לזכור כל דבר. אנשים של אנשים, אני לא ידעתי שיש בן אנוש שיכול להגיד על מה זה מכאן. יכול להיות, אני לא זוכר. אני לא זוכר. אם דיברתי איתו בכלל, אני לא זוכר אם דיברתי איתו. אתה לא ש 95% בכל שאלות שאנחנו שואלים אותך, אתה אומר אני. כן, היא אמרת, אני באמת לא זוכר. אני אומר, באמת, אני לא זוכר. עובדה שאני לא זוכר. אני רק לא זוכר. אני לא זוכר, אני לא זוכר. He lies left and right. בוא נראה, כאן זה לא שקר. עשית. זה לא שקר. מה לעשות שאומר, אם אני אגיד לך שעון הזה, הוא ככה. יש שקר, זה לא שקר. אתה לא שקר, Oh, the $3 million! I don't know, man. I must have misplaced them. There is some law in Israel that help Arno Milchem to pay less taxes. This law has a deadline, and Milchem wants this deadline to be pushing far off. זה ידע על איזושהי ערכה שעושה של מספור? זה הכי גדול. אני חושב לא דיבר איתי על העסקים שלי. אתם יכולים להכניס למון. אבל לא פעלתי למען העסקים שלי. פעלתי למען אינטרסים. לאומיים. כל דבר שאני בא לפה. לא אישיים. לאומיים. So Netanyahu is speaking with his finance minister, telling him, maybe we'll help Arno, maybe we'll do it with this law, extend it for a few more years. Any law that relates to taxes needs to go to the finance minister. בוא נראה, אני אגלה לך זה, אבל כן, אני זה לא שזה רעתו, אני כן שזה רעתו. אני חושב שתהיה את הטוב שאתה נגעת לך. אני ששונה לך לך אותו. לא, כי כשאתה שואל אותי כהערכה שזה האוצר, זה חסר מאוד בשונה ראש ממשלה לפני לזרות. כי זה תקנת מס שולית לגמרי שולית לגמרי אנשים. בוא ניקח, אין אף תקנת מס אחרת שנתניהו דיבר, דין תיאם, אני רוצה להגיד, מדהים, אתה תמיד על ישראל האוצר, בלי קשר למיטשל, אבל זה באה בעצמותיך, אמרת לו, תשמע, זה חוק טוב, זה תיקון טוב, בוא תעשה את זה? לא, מה לעשות? מה לעשות? יכול להיות שמיטשל העלה את איזה הבנה, שזה מה שידעתי, תמכתי בגישה. ותמכתי בגישה. לא, זה מה שאתה אמרת, אמרת לי את זה, זה שתי פגישות עבודה מלא, לפניו תעזור למיטשל, לא תעזור למיטשל, פתאום, אחרי שמיטשל היה זה, Ah yes, giving 10 years extended tax breaks for your rich butt buddies. A true staple of democracy. Did you know that officially Israel doesn't have nuclear weapons, but everybody knows they have? Imagine being so arrogant and so stupid that you show off, you boast that you stole nuclear weapons from USA and they still consider you their greatest ally. Oy vey, take me easy. I just remembered my grandfather used to do manual labor in Poland for more than 5 minutes during the 40s. What a liar. You look kinda sweaty there, champ. You okay? You look kinda tensed. Want me to bring you a cold Sprite? Or you want it at room temperature? הוא רוצה להצטייר טוב, שכל מי שגולש באופן קרוב בוואלה יחשוב שהוא המנהיג דוד המלך של ישראל, המנהיג הנפלא שמוביל את ישראל. הוא רצה שאשתו תהיה שבעת רצון, תיראה טוב בתמונות, כמה תמונות היו, איך הם היו, האם זו הזווית הנכונה. הוא רצה שלא יצטייר כבן אדם מאוד ערכי ושהוא עושה את הדבר הנכון תמיד.
הרגשנו שאנחנו כמו מסעדה שמשרתת בן אדם אחד. הוא בא, והוא רוצה את הבשר הזה, ואת הבשר הזה, ואת הסלט הזה, ואת הסלט הזה, והוא מקבל מה שהוא רוצה. השתמשנו בקודים כמו בטורסיליה, למשל, אם הייתה בקשה להמון תמונות, אז להוסיף המון בטורסיליה, נטיש, שיוצא החוצה. פחות פפריקה זה פחות ביקורת, שלא יהיה חריף מדי. אבל למעשה המסעדה הזו משרתת לא את כלל הסועדים הפוטנציאליים, אלא רק משפחה אחת, שמישהו נתן לה להיכנס פנימה ולהזמין מה שיוצא. ברוך השם, שיש מישהו ממני ומאמין בנו, ברוך השם. מספיק לנו שרואים מדמיינים, פסועים וחזרים לבאסקים וסביבנו, מה רוצים לדרוך ולא מוזן? לא. אני רוצה קצת סיקור חיובי, קצת אובייקטיבי ומאוזן, באוקיינוס, באסטרונומיה האדיר של השליטה שלי, של כיתות היורים שעושות לי טוק 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 טוק, שליטה לאופי, שליטה לאופי, לא ידעו אזרחי כל מעלה, לא ידעו שום דבר, אני רק יודעים עליך. Ah yes, altering and fabricating the news, a true staple of democratic values. לוקחים אותי כספי ישראל חלוק שתעתי, שהעזרות הקמדית של השמאל ישראל לביטוח הפיכה שלטונית. זה בדיוק כמה תוכנית. כי זה הפריס ההורים שלי. אני מבין שאני יותר אומר, הילד הבא של הראשון. אבל שבא לי, כן. אני אומר, משפחת פרס, משפחת ראש הממשלה, זה דבר כזה חולה. How dare you criticize me? I am the chosen of the chosen, ordained by Moloch! Are the leftists with us in the room, Bibi? Police sometimes attack him, all kinds of things. He's like banging on the table. To what kind of low level you will get to try to catch me? I'm sure he has a real fear that in the end, he will send to jail. And this is very scary to his legacy, to his freedom, to everything. שיבוא פה, יגיד את השקרים האלה שהוא מספר עכשיו, אתה מוכן? אני מוכן, אני מאוד סס לזה, אני לא יודע מוכן, יש לי מצטרף, אני רוצה, מה אתה חושב, אני מפחד מהם, ארבעה השקרים האלה, שקרים, משקרים במצח נחושה, במצח נחושה, אומרים דברים שלא היו, שאני מפחד אותם, פתאום אני שומע תיאום, אמרו כאן, לא יודע מה זה, לא יודע מה זה, הערב אנחנו יודעים, זה ניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה, בעלילות שווא ובתהליך חקירות מסונכרן ומגמתי. החוקרים לא לחצו על העדים שיגידו את האמת, הם רצו אותם בסחיטה באיומים כדי שיגידו שקר. אני חושב שכולם, כל מי שומע אותי עכשיו צריך להיות מזועזע. באיזו דמוקרטיה? באיזו מדינת חוק? יש דין אחד לאחרים ודין אחד לנתניהו. There was like a precedent. No prime minister will serve when at the same time he has a criminal case going on just 5 kilometers from his prime minister office. It's absurd. He was supposed to resign. Everybody did it. He's the only one who did it. אני לא אתן לשקר לנצח. אני אמשיך להוביל את המדינה לפי החוק, בדיוק כפי שכתוב. אמשיך להוביל את המדינה באחריות, במסירות. Help! I've been caught bribing, lying, and abusing power. This is a dark day for democracy. Prime Minister Benjamin Netanyahu has nurtured the extreme right to boost coalition numbers. Netanyahu needs the far right's backing as he tries to swerve corruption charges, which he denies. He has officially formed the country's most far right ever. Bro, even they accept their stereotype and exploit it to eat each other. This is a glorious sight to behold. תודה רבה, אדוני היושב ראש. הזכיר פה, חבריי חברי הכנסת, אז אני רוצה לעמוד כאן ולומר בצורה חד משמעית, אין דבר כזה עם פלסטיני, נקודה. אין ולא היה, נקודה. Can I say the same about your people? No, because if I do it, my channel gets deleted. Gotta love your Jewish privilege. אתה בעצם בגלל זה שעצרת אותו, אוגוסט 2005, בנחלים. שם מצאתם אגב ג'ריקנים, נכון, עם דלק שרוף. בבית הזה היה חומר דליק רב, בהמשך יצרנו בעילות שאחרי זה גם ארגזים שלמים של נינג'ות, 2,000 נינג'ות שתוכננו לזרוק אותם על הכביש. He had all the instruments in order to use it for a terror action, but he kept silence. And because we do not interrogate Jewish terrorists the way we interrogate Palestinian terrorists, he did not confess. And this is why he was not in jail. Do you start to see a pattern yet? When it comes to Ben-Gvir, he supported the assassination of Prime Minister Rabin when he was a youngster. He was once filmed holding a hood emblem he claimed was from the car of former Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, an architect of the Israeli-Palestinian peace process. אתם הצלחתם להוציא את הסמל של מכוניתו של רבין, לגלוש את הסמל. הסמל הוא סמל, ואני שמח שכמו שאנחנו הגענו לסמל הזה, אנחנו יכולים להגיע לרבין. אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשים חמורים. The Jewish extremist assassinated Rabin 3 weeks later. Oh, I'm sure it's just a coincidence. Ben-Gvir, he was not recruited to military service because he was condemned in court as one who supported Jewish terror. He's the follower of a racist movement that wants to expel what he calls disloyal Arabs. I love Israel, and I want all the Arabs, just the jihad. Why do you want just a minute? They won't kill me and kill you, the jihadists. In occupied East Jerusalem, he pulled out his gun, calling for Palestinians who throw stones to be shot. You see violence as a legitimate action. These are people that Netanyahu... Imagine being so extreme, not even the IDF accepts you in their ranks. And that says a lot. What do you say to those who say you are inciting violence against Palestinians? Bro, this guy is the same guy that would piss his pants if a guy like me just blows in his direction.
This guy without power, it's a literal worm, a literal parasite. Jewish supremacists? These people want to settle Gaza and the West Bank. Bro, your little state wouldn't even exist without US taxpayers' money or American weapons. 2004 كنا متوجهين لحادث سير منطقة انه في مستوطنين بيهجموا على البيوت وبيحرقوا البيوت وبدهم يكسروا البيوت مثل باقي القرى. دخلنا على الموقع بخطورة كبيرة جدا. الاحتلال والمستوطنين اغاضوا انه في اسعاف وينقذ مصابين في الموقع. اطلق الرصاص على السائق اللي معنا. قتلوا يعني نزف دمه في سيارة الاسعاف بكثافة كبيرة جدا. Oh no, Mr. Paramedic, you misunderstood. It was his God-given right to shoot the driver. See what I'm saying? אני רוצה למחוק את הדבר הזה שנקרא רשות. לא תהיה רשות. מה תעשה עם 3 מיליון אנשים מי יקבל אותם? אבל אלה, רגע שנייה, יש מלא מקומות שמחפשים באירופה ידיים עובדות. אפשר לעשות את זה אפילו בהסכמים. נביא אותם לאירופה? Can you fucking see it? This was their plan all along, not just for the Palestinians, but also for the Lebanese, the Syrians, the Iraqis, to drive them out of their land, to steal their resources, and to achieve their vision, their grand vision of a greater Israel. And flood Europe with immigrants that are never gonna fit in with the European culture or the European society. As we have seen in Sweden, France, Germany, and UK from all the mass rape of women throughout Europe from the past 10 years. This is their end goal. Do you think those millions of immigrants that are fleeing war in the Middle East are just gonna come to Europe to work? No! They're gonna be literally welfare leeches. Do you see they even spell it out for you? This man is now the minister that is controlling the police, and he is bringing his racist, violent ideology in all the policing system inside Israel. Smotrich would do ethnic cleansing based on his published plan. For them, Benjamin Smotrich, they have zero interest in the corruption cases because Netanyahu is the Messiah's donkey. He can bring us all our fantasies, all our dreams, our vision to annex. It was a week after the government was formed. Netanyahu presented a very drastic, very aggressive reform against the legal system, and it just put all Israel in a turmoil. The people said enough is enough. The legal reform that he wanted to avoid any prison time. He wanted to change the way. What do you say to your critics who say that this reform is designed in part for you to protect yourself? I think it's ridiculous. It has nothing to do with my trial because So basically, Netanyahu survives in a state of perpetual war with neighboring countries and also civil war inside Israel. This gives him time, immunity to not be prosecuted for his massive corruption scandals. שכנים, שהם אויבים מרים שלהם. אני אומר להם לסיים כל הזמן. אני מטה אותם, אני מעריך עליהם, אני מעטל בהם, משקר, ואחר כך נותן מכות על הראש. At the same time that he was under investigation, he arranged for Hamas to receive $35 million every month from Qatar. Netanyahu can't give the money by himself. Israel will not give money to the Hamas. You cannot even transfer this money through banks because even the banks don't want to cooperate. So you, the Israeli Prime Minister, needs to beg this small and very rich country, Qatar, to give money to our enemy. These suitcases of money was given to Hamas under the request of Benjamin Netanyahu personally. And because the Qatarians knew him from the beginning, they were asking him to send them his requests in writing. You gotta give him credit. He is a snake, but he's a very intelligent snake. I think we have to finish the job. We can finish the job. Victory is within reach, and that's our goal, total victory. And our fight is your fight, and our victory is your victory. Yeah, you don't speak on my behalf, you fucking worm. My dear friends, the war in Gaza could end tomorrow if Hamas surrenders, disarms, and returns all the hostages. That's what total victory means, and we will settle for nothing less. Oh, look at all those stupid guys clapping their hands like seals. So, what I've taken from this documentary is that Bibi is a victim of his own tendencies, a victim of his own greed, but that doesn't surprise me, a victim of his own wife,
a victim of these two troglodytes, a victim to his own actions that inevitably have consequences, and also a victim of Israeli propaganda. He thinks, and the majority of the Israeli public is behind him, and they think that they are the chosen people to rule the Holy Land. I mean, this is verbatim written in their Torah and the Talmud. So basically, one of the most powerful people in the world has the backing of one of the largest and the most advanced militaries at this moment, is slaughtering the native population of a land that was invaded on their behalf by two major world powers back in 1948. And also, he's killing his own people, justifying the genocide of Gaza, and of course, the West Bank will be next by the looks of it. Because a book written by some frustrated elders thousands and thousands of years ago told him that this is their God-given right. You realize that this is mass schizophrenia, right? I personally don't think it will change anything if the opposition of Netanyahu would be in power or any other political party, because their doctrine is embedded in their culture, their society, and their religion. And other thing that I realized from this documentary is that it's just liberal Zionist propaganda. It doesn't address the root cause of the problem, and that is the whole nation's mentality and the whole identity that brainwashes them into thinking that those lands are their God-given right. It just exposes only one problem out of the many issues and uses Bibi Netanyahu as a scapegoat for their collective fault. Let's face the facts here. Israel, it's an artificial state kept alive by the military-industrial complex. And you know what? All of this wouldn't be possible without US taxpayers' money. So check out this video where I expose who pays the US politicians like Donald Trump, for example. Go on, click it. You want to watch it, right? You are curious, right? Subscribe, you silly Billy!